to accept the participants, Anita. Ah. Yeah. Oh boy. Ahí está. Mira, mira cómo avanza. Mira, cambia. Pero mi amor, no puedo. Mira. Hi. Debbie. Okay, we're good? Yes. Yeah. Good morning, muy buenos días, bienvenidas a todas. Esta es una mañana súper especial, a very, very special morning. So exciting, súper emocionante. Me dijeron de hacer esa introducción en Spanglish. I'm supposed to do this in Spanglish, so that's what I'm trying to do. Tenemos el gran mérito de tener acá a Lori virtualmente en Chile con nosotros. You're here virtually, which is like such an honor, para hablarnos un poco esta mañana. Tuvimos unos pequeños, a little bit of technical difficulty this morning. No podemos hacer la traducción 100% simultánea, sino que vamos a estar alternando. En vez de hacer a todos ustedes esperar que arreglamos todo, decidimos partir a la hora y vamos a ir alternando con la traducción. Así que la repetición es la madre de las herramientas. Repetition is the mother of skills. So, escucharlo en inglés y después en español, hearing it 2 times in 2 different languages will make you learn it even better. So we're very lucky and it's great. And you all know who Lori is. I don't have to say so much, but all I can say is that it's a life-changing experience to be with Lori. Hashem blessed me with the experience 2 times and it was amazing. I never forgot it. Very life-changing in a wonderful way. Así que es muy emocional y maravilloso para mí poder estar con ella ahora. It's amazing to be with you, Lori. Thank you so much for being here. And without further ado, I give you the microphone. Okay. Muchas gracias, Debbie. I miss you. It's so good to see you. So we're going to do it, chicas, we're going to do it like we do on Shabbat on the Momentum trips, which is I'm going to speak in sort of like a few sentences, and then Debbie is going to masterfully translate for me. Is that good, Deb? Awesome. Okay, good. Okay, so here we go. So first of all, it's wonderful to see you. I have such warm memories, both of visiting you in Chile and also having all the chicas on our trip. And I'm coming to you from Jerusalem. My husband and I are been living here for the last 2 years. I normally am on a plane, but thankfully, one of the positive things about this whole COVID situation is that I'm in one place for a length of time, and it hasn't been since I've been home having babies that it's been like this. Entonces, tengo muchas memorias cálidas de estar en Chile y estar con ustedes en los viajes. Ahora, la Lori está en Jerusalén, los últimos 2 años está en Jerusalén, y uno de los beneficios del COVID es poder estar con ustedes. Y desde hace que no tiene bebés chiquititos que no están en la casa así. So I don't know what it's like for you there in Chile, but the fact that, you know, this is something, I grew up in Canada, I'm Canadian, and I grew up, I felt very Canadian. And then the first time in my early 20s when I came to Israel, for the first time I felt part of the Jewish people. This is the first time in my life I feel connected to everybody in the whole world. Wow. Entonces yo siendo Lori, crecí en Canadá, y cuando yo vine a Israel por la primera vez yo me sentí parte del pueblo judío, pero esto es la primera vez que yo me siento parte del mundo entero. So the first thing I want to say to you is you guys are you're doing amazing. All right. The fact that we've all been through this incredible, historic, traumatic event together, that you're still standing, that you're still alive, that you're breathing, like you are amazing. And I'm giving you applause. Okay, chicas, you're unbelievable. Ustedes son increíbles, están parados, están funcionando, están viviendo, están respirando a pesar de este trauma mundial.
yo estoy aplaudiéndose por lo increíble que son, que siguen funcionando. But this has not been easy. There's I don't know if you call this in Chile, that what we do when you're parenting and your children are not behaving properly, there's something called, you put them in a timeout. You put them aside for a certain amount of time. Entonces, cuando esto no ha sido fácil, y cuando uno es mamá con un hijo chico, cuando se porta mal, hay una costumbre en Estados Unidos que se llama time out, que cuando le pones en la esquina y dices, tienes que estar fuera del grupo por un tiempito. So just give me a thumbs up if that you understand what I'm saying. You do time out in Chile? Or do you just like smack them, or like what? It's a thing like. ¿Se hace time out en Chile o lo pegas una cachetada nomás? When I grew up, it was called a patch. Okay, it's like I grew up, you got a patch, and on your tushy, that's some of the Yiddish words I know. Okay, so you put so why do you put why do you put one of your kids in a timeout? Because clearly they've been in a situation that they're not acting their best. They're using their hands instead of their words. They're teasing a sibling. They are not at their best, and harm is being done. So that's why you put them in a timeout, because you want to remove them from the situation. Entonces, la razón por la cual pones a alguien afuera en la esquinita en un timeout es porque no están comportándose muy bien. Están molestando al hermano, están usando sus puños en vez de las palabras. Y como no están portando bien, lo pones como en un timeout, un tiempo afuera del resto de la gente. So, chicas, Hashem put the whole world in a timeout. Right. Hashem nos puso a todo el mundo en un tiempo afuera, en un timeout. The worst thing is when you put your kid in a timeout and then they come out and you say to, let's say they took a toy truck and they hit it over their sibling's head. So now they've come out of the timeout and you bring them over to the one who was hurt and you say you're sorry. And what does your kid say? Sorry. Identifico mucho con esto. Hay tantas palabras. Entonces, lo peor es cuando uno tiene su hijo en un timeout y lo dejas ahí para aprender su lección porque pegó al hermano con un camioncito y después sale de la pieza y tú dices, ok, ahora pide perdón a tu hermano que pegaste, y lo ve y dice, perdón, sin importarse mucho. So the one who was hit will say, that wasn't a real sorry. And they're right. It wasn't a real sorry. Entonces la víctima de la situación le dice, eso no fue un perdón de verdad. Y tiene razón, porque no fue un perdón de verdad. So the timeout was for nothing. Entonces el tiempo fuera fue para nada. No aprendió. Many people keep saying, oh, I just want everything to go back to the way it was. I want everything to be normal. I just want my life back again. Chicas, if we go back to the way it was, this was for nothing. Entonces muchos de nosotros decimos, no puedo esperar más para que mi vida vuelva a como fue antes. Pero si nosotros volvamos a ser como fuimos antes, entonces toda esta lección fue para nada. We have to emerge from this better people committed to making a better world. Tenemos que salir de esto personas mejores comprometidas a hacer el mundo un lugar mejor. So there's two television shows that I grew up with, and this is maybe a very North American reference, and it also might be generational. But the two television shows that I feel this time combines are Gilligan's Island and the Jetsons. So Debbie, did you grow up with Gilligan's Island and the Jetsons with me? Yeah. Okay, so Gilligan's Island was a show about a group of people who they are shipwrecked on an island, and there's all these different characters, and the whole show is trying to get off the island. And the Jetsons is about a family in the future where people are flying through the air, and where when you call somebody on the phone, you can actually see them. Yeah. Entonces, esto parece la combinación de dos programas de televisión que la Lori veía cuando chica, la isla de Gilligan y los Jetson, la familia Jetson. Los supersónicos. Los supersónicos, sí. Entonces, the Jetsons are called the Supersonics in Spanish. Entonces, oh, cool. Yeah. Entonces, es una combinación de donde en Gilligan's Island, la isla de Gilligan, es un grupo de gente que están
aislado en una isla porque se rompió su barco, y un programa de los Jetsons, los supersónicos que pasa en el futuro, donde la gente siempre habla por pantallas, que fue una cosa muy novedosa en el momento. So I'm sure maybe you've played this game amongst your friends. Like, if I had to be shipwrecked on a desert island and I could only be with, you know, a certain amount of people, I'm allowed a certain amount of people, who would you want to be with? Who would you choose? Well, chicas, you don't have to wonder because God chose for you. Wow. Entonces uno siempre se pregunta, si yo estuviese en una isla abandonada como en la isla de Gilligan, ¿con quién me gustaría estar? Entonces ahora tenemos la respuesta, porque Dios eligió por nosotros la respuesta a esa pregunta, ¿con quién vamos a estar o queremos estar? So it says in the Talmud, it says that Hashem sends the refuah, the solution, before the makkah, before the test. So we're also the Jetsons. So even though we're isolated, we have all this technology to connect us. Entonces dice en el Talmud que Hashem manda la solución antes del problema. Entonces acá estamos abandonados en la isla, pero tenemos esa tecnología que Dios nos mandó antes. So I'm sure it has gone through your mind many times. What's going on? Why is God doing this? Y seguramente se han preguntado por qué Dios está haciendo esto. So I'm here to tell you that nobody can tell you why God is doing this to the world. People might have theories, and people with rabbi before their name might be, you know, saying this or that, but nobody can know why God is doing it to the world, but you can know why God is doing it to you. Entonces hay mucha gente con teorías, incluso rabinos que dicen teorías de por qué está pasando al mundo, pero nadie puede saber con seguridad por qué Dios lo está haciendo al mundo, pero lo que sí puedes saber con seguridad es por qué Dios está haciendo esto a ti. Our Rabbi Noah Weinberg of blessed memory, always told us, God is very eloquent. He's not going to bother talking to you unless you can hear the message. Rav Noah Weinberg siempre decía, Dios es muy elocuente, nunca va a decir algo a menos que tú eres capaz de entender el mensaje. And my Rebbitzin always said that if there are 20 people standing at a bus stop and the bus comes but doesn't stop, there's 20 reasons why it didn't stop. Entonces mi Rebbitzin, la Rebbitzin de la Lori, siempre decía que si hay 20 personas en una parada de autobús y el bus viene y no para en su parada de autobús, hay 20 razones por las cuales ese bus no se paró en esa parada de autobús. So the message for Debbie, while she is in Bidud, while she is in quarantine, while she is going through this, is different than for me. Even though she's married to a rabbi, I'm married to a rabbi. She has children, I have children. So, but it's a different message for Debbie, and it's a different message for me. Entonces el mensaje para mí es distinto que el mensaje para Lori, aunque nosotros dos tenemos maridos que son rabinos y los dos tenemos hijos, tenemos hartas cosas en común, pero no es la misma razón para mí que para la Lori. God took a spotlight and he turned it on, and it's shining in our lives. Dios puso un foco de luz brillando en nuestras vidas. And we are seeing things. Some things are making us very happy, and some things are not. Y estamos viendo cosas y algunas cosas nos están haciendo muy contentas y algunas cosas no. One woman, Momentum has been on the road, and we're having, virtual road trips and putting all the trip leaders on the road. We have momentum boosts. Yeah, at the beginning it was every day. Now it's 3 times a week. We really become a lifeline for people around, for families, especially women, holding up their homes around the world. And one woman said to me, reached out to me, and she said, I always thought my husband maybe drank too much, but it was like, it's, the guys and it's social. I realize now my husband's an alcoholic. What do I do? Is my marriage over? Her marriage is not over, but it's good that she found out that he has a problem, because that's the first step in finding a. Entonces ahora que estamos todos encerrados en la casa, Momentum ha estado muchas cosas online y virtuales para ayudar a las mujeres, al principio todos los días, ahora 3 veces a la semana.
y una mujer habló con el Lord y dijo, yo siempre sabía que a mi marido le gustaba tomar y tomaba con sus amigos y pensé que era algo social, pero ahora que estamos en cuarentena, veo que estoy casado con un alcohólico y no sé si mi matrimonio se ha acabado. Y el Lord dice, no se ha acabado, pero es muy bueno que se enteró porque el primer paso a la sanación, a la reparación, es darse cuenta del problema. Y si no fuera por la cuarentena, nunca hubiera dado cuenta de que está casado con un alcohólico y necesita ayuda. Another woman said to me, my son had to move back from college in America because of the college closed and went into quarantine with them. She said, I always thought I had a good relationship with my son. Now I realize my son hates me. I didn't even know. Y ahora que mi hijo, otra mujer decía, mi hijo estaba viviendo lejos en la universidad, tenía que volver a vivir conmigo. Y yo siempre pensé que tenía una buena relación con mi hijo y ahora que está viviendo conmigo me doy cuenta de que mi hijo me odia y no tengo una buena relación con él para nada y nunca hubiera dado cuenta. And also so many beautiful things that precious relationships that we're able to nurture, realizing how much we need each other, people reinventing the way they make a living, that they realize that they can do things online, they could even be more successful by doing it online. For me, I used to wake up every morning and I would ask myself 2 questions. Number 1, where am I? Because women are coming from 32 different countries and I'm usually on the road. So I would wake up, where am I? And is it Shabbat? So now when I wake up, I know where I am. I'm home. I'm in Yerushalayim. I'm with my husband. And my husband needs me. Entonces han pasado cosas bellas también en distintas familias. Por ejemplo, han florecido relaciones dentro de la casa. Y para la Lori personalmente estaba viajando tanto que todas las mañanas se tenía que preguntar 2 preguntas. Tanto que viajaba de lugar a lugar, tenía que despertarse y preguntar dónde estoy y si es Shabbat, porque estaba cambiando tanto de país y lugar a lugar, no sabía dónde estaba, pero ahora finalmente sabe dónde está en su casa, está con su marido que la necesita, está desarrollando esa relación. So I live a very busy life. And when over the years, I'm speaking to many women, teaching many women, and people would always say, I'm so busy, we're so busy. And then I realized, wait a minute, what's going on here? Why are we the generation that's so busy running and doing? We should be the generation that has our feet up and we're eating bonbons, chocolates, and watching Oprah. Our great grandmothers were busy because they had to haul water from the river. They had to pluck chickens, okay? Why are we in a world where everything is like this for us? Why are we so busy? Entonces la Lori se preguntaba, ¿por qué nosotros somos la generación tan ocupadas? Porque nuestros antepasados, nuestras bisabuelas tenían que estar ocupadas porque tenían que sacar agua del río, traerla de la casa, sacar las plumas de los pollitos. Y nosotros debemos ser la generación que está sentada en la sofá comiendo chocolates y mirando Oprah por televisión. Porque nosotros, si nosotros no tenemos esas necesidades, somos la generación tan ocupada y tan apurada y presionada. So I spoke to our rabbi, Reb Noach, about this, and I asked him, I said, what? It doesn't make sense, why we're so busy. He says, you know why everybody's so busy today, running and doing? Because if we would stop even for one moment to think, what is life all about? We'd be shaken to our very core. So we run and we run and we do and we do. Entonces, cuando preguntó esa pregunta, Reb Noach respondió que la razón por la cual nosotros somos la generación tan ocupada y tan apurada y presionada es porque si nosotros paráramos a mirar por dentro, estaríamos tan asustados y tan molestos y tan mal que corremos para no tener que parar y estar presente con nosotros mismos. So the Jewish people were given a very big gift because you see everybody online. One of the things that people are saying, the late night shows that are now virtual, they're all saying every day Sunday, every day is the same day. There's no sense of time. You don't even know what day it is when you wake up. Everything's a blur. But we know what day it is. Why? Because of Shabbat. Because when Friday comes, it's everything is different. We mark time.
Entonces nosotros tenemos un gran regalo, porque por ejemplo en los programas de televisión están diciendo nadie sabe qué día de semana es, todos los días se sienten como domingo, pero nosotros tenemos un marcador en el tiempo, porque tenemos Shabbat, siempre sabemos qué día es. It used to be on Shabbat that it was one of the busiest days of the week for me. I was having tons of guests, in the days when we worked in communities. And then since Momentum, I'm often on the road and I'm speaking at Shabbatons and at conferences. Entonces antes, Shabbat era un día súper ocupado para la Lori porque siempre estaba dando clases o estaba en viajes, en Shabbatonim, por todo el mundo hablando, dando clases, millones de invitados si estuviese en su casa. Siempre era un día súper ocupado para ella. So one of the gifts for me is that I got Shabbat back again. That on Shabbat, we're not having guests. We just started having like maybe 2 guests at a time outside on our merpeset, outside on our porch in distance. And we really, Shabbat is a day where I really get to count my blessings. I really get to be present. I really get to read and to go deeper in my thoughts. Entonces ahora, antes no tenía ningún invitado, ahora tiene de a 2 afuera en su balcón, pero ha convertido Shabbat en un día cuando puede sentar y mirar por dentro y leer y reflexionar, que antes no tenía tiempo para hacer. So everybody's situation is different. People, you have all your children home and there's that challenge with them and also the opportunity to be with them. So my husband and I are empty nesters. So there's the positive of not having to deal with homeschooling our kids, but then there's the challenge that it's just me and him. Entonces, para la Lori, hay mucha gente que tienen ahora el desafío de tener los niños dentro de la casa y homeschooling y todo lo que es eso, pero la Lori con su marido tienen ahora un nido vacío y eso tiene su propio desafío de estar solo, aislado con una sola persona y volver a ver de qué se trata esa relación. So I'm very thankful. It turns out not only do we love each other, it turns out we like each other. Entonces está muy agradecida porque como resulta que no solamente se caen bien, pero se aman. Can I say that it's a honeymoon every day? No. No es una luna de miel todos los días. At one point, we got about a few days in, we got into a little bit of a fight. And I said to him, well, we better make up right now because we only have each other. Okay, like, we have no choice. We got to get this together. Dentro de algunos días tenían un pequeño argumento y Lori dijo, tenemos que solucionar esto ya, porque yo solo te tengo a ti, tú solo tienes a mí, solo tenemos uno al otro. And my husband is a classic guy who often has a hard time saying he's sorry, like right away. But he's learned, I really see that he's learned during this time to say he's sorry very quickly, to catch it because he has no choice. We have to make it work. Entonces su marido, como un hombre clásico, le cuesta pedir perdón al tiro. Entonces durante este tiempo se ha aprendido a pedir perdón mucho más rápido porque entiende que tiene que hacer esto funcionar sí o sí. But these relationships are not easy. Sometimes people ask me, how are you doing, Lori? I go, some days I'm great. And some days I'm not. Yeah, entonces la gente le pregunta y dice, ¿cómo lo has pasado? Y dice, algunos días estoy súper y otros días cero para nada. In terms of what's going on in your house right now, everybody gets a hall pass. That means everybody, we don't hold them to the same standard we would hold them at normal times before this happened. Because if I would list all the pressures that could come into a relationship that could cause conflict in a relationship, let's list some of them. Financial pressures, job insecurity, health insecurity, where any of these things would in even a small way cause a possible disharmony in a relationship. And if I list a whole bunch of things, we have them all. Entonces, no hay que tomar nuestros parientes al mismo estándar que antes, porque si uno podría hacer una lista de todas las presiones que podría llegar a tener en esa circunstancia una relación, la lista es enorme, financiero, económico, con el trabajo, todo lo que puede estar afectando es muy largo y no es lo típico.
Es algo único a esta circunstancia de la cuarentena. And I have to say, and I'm not saying that your husband, he can do whatever he wants, because, and I'm not talking about abusive situations. If you're in an abusive situation, God forbid, you get help, you do not wait. But otherwise, this is really, really hard on our husbands. Why? And I know you're thinking, oh yeah, it's so hard on him. What about me? It is very hard on him, because in general, most men, what he does for a living is who he is. What he does is who he is. For a woman, who we are is who we are. So now some of our husbands, what they do has been stripped away or completely changed. He also, men want to protect their families, like they're there to save the day. And now they feel helpless to protect because of outside forces. And chances are, if he's at home, then he is in your zone. Like you usually have everything going on in your house and you're handling things. And now you got this guy who normally is not there all the time. He's there all the time. And it's just another person to deal with. And it's often not easier with him home. It's harder. Entonces ahora hay que tener más simpatía para el marido. Obviamente no en una situación de abuso. Pero el problema es que él quiere ser el protector, quiere salvar el día y se identifique mucho con su trabajo, mientras que nosotras las mujeres nos identifiquemos con nuestros mismos, ellos se identifiquen con lo que hace. Entonces normalmente muchos hombres ahora ya no tienen esa identidad, se ha cambiado radicalmente y ahora además él está en tu zona. La casa antes fue tu zona y tú tuviste el control sobre todo y él ahora está invadiendo este espacio. Entonces es muy, muy complicado. And I have to say that normally I'm not around. And some of you also maybe had or were used to having household help and who took care of certain things. And now I'm here to take care of him and make him things and do things for him that I'm normally not. And this is good for a relationship. I see that how good it is for husbands to see us giving and nurturing and caring about them. Entonces antes, muchas mujeres no estamos en la casa, pero ahora estamos con el marido y estamos ayudando y estamos dando cariño y estamos preocupando y hace bien para una relación para cuando el marido ve el cariño y el esfuerzo de la mujer haciendo cosas para él. And remember, you can't change people, you can only change your reaction to them. Y acuérdense que no puedes cambiar a una persona, pero sí puedes cambiar tu reacción a esa persona. And once you change your reaction to them, that often creates an environment where perhaps they could change. Entonces, cuando yo cambio mi reacción a la persona, creo un ambiente donde es posible para la persona cambiar. So don't be expecting that your child, your teenager is just going to wait for them to change, or your spouse or your mother-in-law. You can't change them, but yes, you can change how you react to them. Entonces, no esperes que tu hijo o tu marido o tu suegra cambie, pero tú sí puedes cambiar cómo tú reacciones a esa persona. And at a time where we feel so out of control, what's be? We don't know what's going to be politically and financially and health-wise. Like, it's like everybody's feeling this all over the world, the same sense of what's going to be. And you feel disempowered. Do you want to feel empowered? When your teenager pushes your buttons or your husband says something critical and you don't react. Entonces, nosotros tendemos a sentir ahora tan fuera de control, no tenemos control, no sabemos qué va a pasar políticamente o con la situación del COVID. Pero una forma de sentir empoderada de vuelta es cuando la gente empieza a apretar tus botones, tu teenager o tu marido, y tú no reacciones. Eso es poder. I'm not saying you're supposed to take any stuff from people. You're not a doormat, but I'm saying that when they push that button where you could lose your temper or say things that you regret and you don't, that's power. Entonces, obviamente no estamos hablando de una situación en donde uno tiene que recibir abuso o recibir negatividad. No hay que ser como
para que te pisen, pero cuando uno está en una situación donde normalmente reaccione y después llega a decir algo que después se arrepiente y no lo hace, eso es poder. And you know what's hard about it? It's not like you say to them, you know, I was going to lose my temper, but I didn't. That doesn't happen, but you know what you did, and God knows what you did. That's power. Y lo difícil es que cuando uno está en esa situación y no se pierde el control y no se deja llevar por el enojo, no para y dice, wow, mira lo bien que lo hice, y se aplaude solo frente del marido y nadie te aplaude, pero tú sabes lo que hiciste y Dios sabe lo que hiciste, y eso es poder. So as women, we're juggling, okay? All our relationships, our spouses, our kids, our professional life, and now you're homeschooling your kids, and you're juggling. What happens if you drop a ball? Entonces estamos haciendo malabarismo ahora con las pelotas, tiran las pelotas en el aire, con el homeschooling, con el marido, con estar en la casa y cuidar la casa sin empleados y todo. ¿Qué pasa si se nos cae una pelota? Everybody drops a ball. Everybody. Nobody is just doing amazing, okay? Everybody, like, you might look at your neighbor or your sister or sister-in-law and think like, well, how come they have their act together, but I seem to be falling apart? Believe me, I'm in the Rabbi and Rebbitzin business. Everybody drops the ball. Entonces no existe ni una persona que no se le cae una pelota. Porque nosotros podemos perfectamente mirar a los vecinos y decir, ¿por qué a ella nunca se le cae ninguna pelota? Tiene todo perfecto en su vida. Pero el Lord dice, créeme, porque yo soy una Rebbitzin, yo estoy en el negocio de familias, a todos se nos están cayendo pelotas. No hay nadie que tiene todo perfecto y todo yendo tiki-taka. But you know what's great? Because most balls bounce. So if you're going to be juggling, okay, juggle with situations that if you drop the ball, it doesn't mean that's over. It doesn't mean your marriage is over. It doesn't mean it's over with your kid. It won't always be this way. Balls can bounce. The ball bounces and you grab it again, and here we go again. Lo bueno es que las pelotas rebotan. Entonces, si se nos cae una pelota, no significa que nuestro matrimonio está roto para siempre. Esto no son situaciones permanentes, esto es una situación fuera de lo común. Entonces, si se nos cae una pelota, rebota y lo puedo agarrar de vuelta y volver a hacer el malabarismo. This week begins the Jewish month of Elul. Esta semana parte el mes de Elul. And many of you know that Elul is, the rabbis say, is an acronym for Ani Ladodi Vadodi Li. I am to my beloved is my beloved to me. It's about the love relationship between us and the Almighty. Y nuestros sabios dicen que el mes de Elul, que se escribe, que es un acrónimo para el dicho Ani Ladodi Vadodi Li, que significa yo soy para mi amante y mi amante es para mí, que es un símbolo, una expresión de amor, un mes de amor entre el pueblo judío y Dios. This is the time, this is the month leading in to Rosh Hashanah Yom Kippur. Y este mes termina en Rosh Hashanah y Yom Kippur. This is a very, very important time of year, and it's going to be an Elul like no other Elul has ever been. Esto es un momento súper importante del año y esto va a ser un Elul como ningún Elul de la historia antes. Why? Because Hashem has everybody's attention. ¿Por qué? Porque Dios tiene la atención de todos. The opportunity to deepen your relationship and to be thankful and to build that loving relationship with Hashem now is like no other year ever. La oportunidad para profundizar la relación con Dios ahora es una oportunidad como nunca antes en la historia. Rosh Hashanah, to remind you, is our day in court. It's our day of judgment. Rosh Hashanah es nuestro día en el corte, es el día de juicio. But if it's our day of judgment, why are we so happy on Rosh Hashanah? The judgment does not sound like a happy thing. Shana Tova, Happy New Year, how are you? Good. Why are we so happy on Rosh Hashanah if it's our day of judgment? Pero si es nuestro día de juicio, ¿por qué estamos tan felices? ¿Por qué estamos diciendo Shana Tova y tan feliz?
y saludándonos tan feliz si es un día de juicio. There's a difference between our New Year, the Jewish New Year, Rosh Hashanah, and January 1st, the non-Jewish New Year. Hay una diferencia entre nuestro año nuevo, Rosh Hashanah, y el 1 de enero, que es el año nuevo del resto del mundo. On January 1st, people make New Year's resolutions. I'm going to lose weight. I'm going to be nicer to my in-laws. I'm going to learn a language. I'm going to fill in the blank. 1 year rolls along, you didn't do it. So what do? Happy New Year. You're going to try again. Entonces, típicamente en el 1 de enero la gente hace resoluciones, se va a bajar de peso, se va a tratar mejor los suegros y no lo cumple y viene el otro año nuevo y ¿qué hace? Bueno, no intenta de vuelta hacer su resolución. Rosh Hashanah, you promise the same things. You go before God and you promise that I'm going to be more spiritual and I'm going to be healthier and I'm going to be more patient with my kids, fill in the blank. 1 year rolls along, you didn't do any of it. Entonces, Rosh Hashanah puede pasar lo mismo, que uno prometa a Hashem, voy a ser más espiritual, voy a ser más paciente con mis hijos, pasa un año y no hiciste ni una de esas cosas. So what do? You have to go before God and you have to account. Accountability. The difference between our New Year and their New Year is accountability. Entonces, la diferencia entre nuestro año nuevo y su año nuevo es que en nuestro año nuevo tenemos que pararnos frente a Dios y explicar por qué no lo hicimos. Tenemos que ser responsables por no haber cumplido lo que dijimos que íbamos a cumplir. Imagine your life right now with no accountability. Nobody cares if you come or you go. You make dinner, you don't make dinner. You pick up the kids, you don't pick up the kids. You make the sale, you don't make the sale. You win the client, you don't win the client. What does that sound like? It sounds like Club Med. Oh, I could do whatever I want. So Club Med is nice for a few days, even for a few weeks. But a life where nobody cares, where my actions don't matter, is no life. You would throw yourself off a bridge. Entonces, la contabilidad suena como algo que no es tan deseable, pero sin la contabilidad, sin la responsabilidad, sin tener que contestar, la vida es como Club Med, como esos clubes de vacaciones, que es de pura diversión y puro pasarlo bien. Y eso es rico por un par de días, pero sin contabilidad, sin responsabilidad, sin tener que contestar por lo que hago, vivir una vida así, te vas a querer suicidarte porque nadie importa lo que haces. Si no tienes que contestar por lo que haces es porque a nadie le importa. The fact that God judges us means that our judgments count. My actions matter. My choices matter. We're thrilled and happy to go before God on Rosh Hashanah because it means my life has meaning. It means that my choices matter. I matter. Entonces estamos felices ir al corte de Rosh Hashanah porque eso significa que mi vida importa, que yo importo a Hashem, que Hashem me ama, que tengo peso para él. So Rosh Hashanah is our day in court. So you want to be prepared before you get to court. Entonces Rosh Hashanah es nuestro día en el corte y queremos estar preparadas antes del día de juicio. This is the time to review our year and what a year it has been, and to realize that we've done things that are very good and positive, and we've made mistakes. This accounting that we do now is called Cheshbon HaNefesh, a spiritual accounting. Just like you have a financial year end and you have to do the books and make an accounting and pay taxes, so too you have a spiritual year end. Entonces ahora estamos terminando el año y es el momento para tomar responsabilidad y tratar de recordar las cosas buenas que hicimos y las cosas no tan buenas para las cuales tenemos que pedir perdón y arrepentir un poco. Tal como hay un fin de año financiero, esto es un fin de año, un contabilidad espiritual y lo llamamos Cheshbon HaNefesh, ese proceso de recordar las cosas buenas y malas que pasaron durante el año. So just like you would want to hire somebody who's a financial expert to help you, sure that you
if I hired somebody to come and to look at my finances, and they look and they go, oh, I think you're doing a great job. No problem. Here's my bill, $500. What are you talking about? I didn't hire you to tell me everything's fine. I hired you to tell me how I can do better. Like, we actually pay people to give us, it's called tochacha, which is tochacha, to give us rebuke, to help us to become better. I want to be better. I want to be more financially healthy. I also want to be spiritually healthy. Entonces nosotros pagamos a gente que nos venga a mirar nuestras finanzas y decirnos cómo podemos mejorar. No nos gustaría que la persona nos diga, sí, está todo bien, estás perfecto, porque si yo te pagué para venir a ayudarme, no me estás ayudando si me dices que está todo bien y todo perfecto. Es lo mismo espiritualmente. Queremos tener una vista honesta de nuestra vida para poder mejorar. No queremos pensar, sí, estoy bien. Queremos ver dónde estamos mal para poder crecer y mejorar. So you're very blessed that in your community, you have beautiful rabbis and rabbitzins who are there as like spiritual advisors, like financial advisors, to help you to maybe take a look and where you can improve. Entonces, tenemos la bendición en nuestra comunidad de tener rabinos y rabaniot que podemos ayudar a mirar, si quieres, a ver cómo puedes mejorar un poco este año. So I have been in this little time that we've had together, your guest spiritual advisor. Entonces, la Lori ha sido en este tiempito chiquitito que hemos tenido juntos el aconsejador espiritual invitada. And I'm here to tell you with a full heart, because I care about you, that you're making mistakes, I'm making mistakes, and we can all be better people. Y la Lori viene a decirnos con una corazón llena porque nos ama, que estamos haciendo errores y ella también está haciendo errores y podemos mejorarnos. And this time of year, the Almighty gives us an opportunity to begin again now. Y Dios nos está dando la oportunidad en este momento del año para empezar de nuevo ahora. But it takes work. Pero involucra trabajo. It's not easy that God took a spotlight to shine into our homes for us to really see where we need to improve. Y no es fácil que Dios puso un foco en nuestras casas para que veamos dónde tenemos que mejorar. He's opening our eyes, and some of the things we see are giving us so much pleasure and so much joy, and some of the things are painful to see. But thank God we're able to see, because now we can make change. Entonces nos está abriendo nuestros ojos a cosas buenas que nos da, que es rico ver, pero hay cosas también que son dolorosos para ver, pero gracias a Dios que nos está abriendo los ojos para que los podemos mejorar. So what is God telling us? What is God telling me? What is God telling you? I can't tell you what God is telling you, but you can know, but you need to hear. Not just to see, you need to hear. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo a cada uno individualmente? Solo tú puedes saberlo, pero tienes que escuchar, no solamente ver, sino que también escuchar. God is always talking to us loud and clear, not on a mountaintop and not through the clouds, but the Almighty sends people and events into our life, and He is talking to us, but often we're not listening. Entonces Dios nos habla constantemente, no desde una montaña, pero sino que a través de las personas y las situaciones que nos presenta, y tenemos que estar, a veces no estamos escuchándolo. So I'll end with this story. A few days into our quarantine, and we've been since before Purim, I've been in quarantine. We live in a neighborhood in Jerusalem called Musrara. It's just outside the old city, and it's a very pedestrian, historic little community. And you hear the birds singing early in the morning, like at dawn, like 5:30, 5:45 in the morning, the birds start to sing. So one day, a few days in, I said to my husband, oh my goodness, like, do you hear the birds? They're singing all day long. Like, it's like we're in a bird sanctuary. So perhaps we step back from the world
and the world started healing itself. You know, the skies in Los Angeles started becoming clean again, and the waters started clearing up. I said, Yaakov, the birds are singing all day long. And then a few days later, I said, Yaakov, maybe they were always singing. We just weren't listening. Entonces cuenta la historia de que estaban en cuarentena desde antes de Purim y viven en una ciudad chiquitita cerca a la ciudad vieja. Y un día la Lori despertó y escuchó los pájaros cantar antes de como las 5:30 de la mañana y decía, wow, qué increíble, los pájaros están cantando tan temprano. Y dice, mira, antes estábamos muy ocupados, pero ahora el mundo se está sanando, right? En Los Ángeles también el medio ambiente se está purificando un poco y las aguas están más puros. Quizás los pájaros estaban siempre cantando, pero nosotros no estábamos escuchando. So in our time out, my blessing to you is that you should open your eyes, see all the good, and see the things that need to improve, and open our ears and really listen to the messages of the Almighty. And please God, we should have the most meaningful, most powerful, most joyous Rosh Hashanah Yom Kippur of our lives. Israel's waiting for you, and I'm waiting for you. Shana Tova, ladies. Entonces la bendición de la Lori es que nosotros seamos capaces de abrir los ojos y nuestros oídos a lo bueno y también las cosas que tenemos que mejorar y que, could you say the very, very last part of the bracha? The very last part, that we should open our eyes and our ears and we should have the most meaningful and powerful and joyous Rosh Hashanah Yom Kippur of our lives. Y que nuestro Rosh And Hashanah, Israel's waiting for you, and I'm waiting for you. y que este Rosh Hashanah sea el más significado, importante y bueno de nuestras vidas. Israel te está esperando y la Lori también te está esperando. Thank you so much, Lori. Muchas gracias, Debbie. You did a wonderful job. It's so good to see you again. I miss you very much. I'm sending my love to all the chicas. All right. It's like being transported, hearing you speak. It's so beautiful. Wow. Yeah. Right, beautiful. Amazing. Okay. Amazing.